राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरचायो मानन मह अभिमानी लोभन मह लोभी लोभ पायो त्यों हर रंग रचै ज्ञानी। हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांसी रचया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभु मिलया अंतर्जामी। नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभु मिलया अंतर्जामी। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਓ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat. And Rag Sorat, the melody that creates calm and cheerful mood, helps us to focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that God has created all the living beings. Human beings have the opportunity to realize the truth, which simply means to realize the Creator. As human beings, one can advance or one can go backwards. But rest of the living beings, like animals, birds, they are progressing, and then they attain the human life to be able to unite with God. But in human life, depending upon one's wishes and desires, one can merge with God or one can even slip far away from God and then reincarnate as different species, different lives, which are approximately 8.4 million lives. Today's Hukamnama gives us wisdom that God has created this creation and defined the rules and divine laws. One of the divine laws is which reflects God's mercy. Whatever you desire, you will get it sooner or later. But not all the wishes, all the desires bring fruit in our lives. How many times you have asked for something from God and then you repent? You regret. Why do you regret? Because you realize what I asked for was wrong. For example, you are praying to God for a particular job. You get that job, and within a year or so, you get stressed out. There's so much pressure. Then you start praying to God, I asked for wrong thing. Similarly, there are a lot of people, they go by the looks and pray to God that wish I could marry this person. And only few months or few years down the line, you start praying to God, I made a mistake. This is a wrong person in my life. So what is the wisdom? Guru Maharaj gives us the wisdom in today's Hukamnama. First of all, Guru Maharaj describes that law. If we look at the last two lines of the Hukamnama, Jaisi Pukh, Taisi Ka Purak. Pukh means hunger, which implies desire. Purak means to fulfill that desire. So whatever desire you have, God fulfills that desire. Sagal Kataka Swami is heart.
God abides in every heart and is the owner of everyone. He knows everyone's heart. But asking for materialistic objects and wishes brings misery. That is for definite. Guru Maharaj has made it very clear. You know, when it comes to getting married, you can pray to God that God, I want to be with someone, bless me with a life partner whom I can join up with, have a family so I can serve you. This is the prayer of wisdom. That's how you pray. I want a job, God, where I can carry on serving you. Put me in a town, in a city, in a country where I can serve you. I know you abide in all the countries. I go to any part of the world, you are present there. You are with me. You travel with me everywhere. But I want to live in your presence. So, in everything you think about, desire, there should be God. God should be in the equation. So, what should we ask for? So, Guru Maharaj reveals, नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर्जामी. Slave Nanak has desire to realize you, to see you. And God fulfilled that desire. Prab milya antarjami. The inner knower, the antarjami Lord has now met me. Where there is a will, there is a way. This is a very, very popular saying in English. Whatever you desire, you will get there one day. But never ever have wrong desire. Now, in Guru Maharaj, in today's Hukamnama reveals, there are a lot of people who worship God, who meditate upon God. But the reason, the purpose of meditation is so they can acquire some worldly fame, acquire worldly wealth. And God gives them that. And then they regret. A king becomes a beggar when he starts abusing his power and exploiting people. God blesses one to be leader of the country. When that person starts abusing his power, exploiting his power, comes back to square one, having been into 8.4 million lives, becomes like a beggar. There's no food to eat. Once upon a time, in previous life, used to be a king or leader. So never ever ask for worldly fame and worldly wealth. And Guru Maharaj has said in the Bani that I just want to serve you. If I can best serve you by being a king, make me a king. If I can serve you by being a beggar, please make me a beggar. I'm happy wherever you place me. ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ ਸੁਆਮੀ. Whichever way it pleases you, just keep me there, but I want to live in your presence. So these are the words of wisdom Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given in today's Hukamnama. The opening line is, Rajan मैं राजा उर्जायो, मानन मैं अभिमानी. God blesses someone to be a king. That person now is so engrossed, so involved and consumed by his kingdom,
forgets God, which is a bad news. Manan मैं abhimani. Manan means the person who has the man, the ego. Egoistic person will do those things which feed his ego, and hence passes away his life. There is this amazing example in Gurbani of the deities, very spiritual beings, religious beings, Brahma, Vishnu, Mahesh. They are worshipped in Hindu faith, people who follow the Hindu faith. And Guru Amar Das Ji Maharaj reveals when God blessed them to fulfill their desires, that Brahma wanted to create. So God gave him the power to create. Vishnu wanted to sustain, look after people, do charitable work, provide for people. And God blessed him in return of his meditation. So in return of meditation, Shivji, also referred to as Mahesh, asked for wrapping up people, like killing people, those who have become old. God has made the mechanism of creation, sustenance, and destruction. So Shivji said, I want to just manage destruction. When people die, it should be my responsibility. But what happened? In return of their meditation, they asked for worldly fame and worldly powers, spiritual powers, and they became arrogant. All of them became arrogant. Guru Amar Das Ji Maharaj reveals they all lost their meditation. Everything went in vain. जिन किए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण रोगी विच होमै कार कमाई. जिन किए तिसे ना चेते बपड़े गुरमुख हर गुरमुख सोजी पाई. So Guru Maharaj gives us the wisdom. Gurmukh. By being Gurmukh, you understand the reality, the divine laws, that God doesn't like the ego. Because of their ego, once they had the power to create, sustain, and kill, they became egoistic. They started thinking they are God. So Guru Maharaj is saying, because of their ego, all their powers were taken away from them. And they were absolutely ruined. Manan mein abhimani. People who are egoistic, they are engrossed in feeding their own ego and waste away their life. Loban mein lobi lobayo, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी. Then Guru Maharaj gives the example of a miser, a greedy person, is busy accumulating the wealth. I want to share with you a true story. I went to Gurdwara and there was a person sitting outside the Diban hall, just outside the court of the Guru. He's sitting on the chair because he had a lot of problems with his body. He couldn't sit on the floor, so he's sitting on the chair. So when I came out, he said, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. I want to talk to you. That I said, well, you can talk to me. So you can give me some, wisdom or some knowledge I can share with the Sangat. What do you want to say? And he said, well, all my life, I have lied so much to accumulate the wealth. And I have so much money.
I'm millionaire, but physically I'm disabled. I can't use that money. And now I'm regretting. I pray to God that God take away all my sins. And that is why I come to the Gurdwara, sit outside the Diwan hall and keep praying. So Guru Maharaj reveals that that suffering is a cure. At least that person had a realization whilst alive and he was able to pray to Satguru for forgiveness. So loban mein lobi lobayo. The greedy person wastes away his life in accumulating the wealth, doesn't even enjoy the wealth, dies, and all the wealth is left behind. But Guru Maharaj is saying the devotee of God gets so much in love with God, enjoys presence of God. Teo har rang rache gyani. Gyani means realization, person who has realized God. Enjoys the presence of God all the time. Rang means color, but it implies color of love. Hajan ko ehi suhava. The humble servants of the Lord, this is their passion and desire of life. Pek nikat kar seva Satgur har kirtan hi triptave. Pek means to see, to behold. Nikat means close. They always see the true Lord, the Satguru, close to them. They live in the presence of the Lord. And seva means they dedicate their life to serve God. Har kirtan hi triptava, and singing God's praises gives them satisfaction, the comfort and peace. They feel accomplished. Rahao. Satsangati, when Guru Nanak Dev Ji Maharaj left home to do the missionary journeys, his sister, Bebe Nanaki, she gave him a gift of musical instrument which is called rabab, because she knew that my brother cannot live without doing kirtan. He loves singing God's praises. And Satsangaji, that rabab Guru Nanak Dev Ji carried throughout all his missionary journeys. And by singing God's praises, he conveyed the message, the divine message to the humanity, which is captured in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Rahao, that's the essence of the Hukamnama, and that's what we should ask for. When to the hor je mangana sir dukha ke dukh, deh naam santokiya utre man ki puk. God, give me your name, your nature, the innate nature, so I can inherit those qualities and remain devoted to you. Because ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ. Without the divine virtues of compassion, righteousness, contentment, divine wisdom, one cannot perform the devotion to God. These qualities are utmost essential. Then Guru Maharaj gives other examples. God, I'm your devotee. Like, the addicted person loves the addiction, and a landlord loves to cultivate his land, build houses in the land, and deal in land. Like a little child loves the milk, the baby food, and I'm your slave. I just love you, adore you. That's my passion. So the actual Shabad reads like Amlan syo amli lapatayo, Puman pum pyari. Amlan means
addict. Puman means a landlord. Kheer means milk. Barak means a child. Kheer sang barak hai लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी, विद्या मह विद्यांसी रचया, नैन देख सुख पावै. Now, Vidyansi, the person who studies, the person who has got the degrees, he is busy studying books, doing research in his life, coming up with new ideas. He's an inventor. And by looking at his inventions and creativity, he is pleased. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj reminds, if he forgets God, all his creativity, inventions are total waste. He has wasted his time. जैसे रसना साध लुबानी, त्यों हर जन हर गुण गावे. Like rasna means tongue. Tongue enjoys different kind of flavors, different kind of food. Tongue loves talking about others. But Guru Maharaj is saying, the tongue of your saints loves singing your praises. त्यों हर जन हर गुण गावे. Your slaves carry on singing your praises. That is the only thing that gives them buzz, the satisfaction and peace. So Sat Sangat ji, beautiful Hukamnama. To sum it up, we should acknowledge God's blessings, be grateful to God for what God has given to us, and this is kind of meditation, and you carry on doing that 24 hours a day. When you eat food, remember God before you eat food. When you enjoy something, thank God for giving you the sensory system to enjoy God's creation. But you should just always ask for to live in presence of God, to realize God and serve God. So rest of the time, Sat Sangat ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਨੇ. ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਘਟ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਹਰ ਜਾਂਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਾਂ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ. ਜੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਗੰਠੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗੰਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ ਫਿਰ ਰਾਵਣ, ਪਛਤਾਇਆ ਫਿਰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਏ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ। ਲੋਭਨ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ। ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤਿਉ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੈ ਗਿਆਨੀ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ। ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।